Did you know that yogic practices can change your genes and strengthen the immune system? A recent study by researchers from the University of Oslo in Norway found that yoga and Sudarshan Kriya can substantially change the genes in the body's immune cells. The research team led by Dr. Fari Satsioglu experimented with 10 subjects. So in our study, we asked whether there are rapid effects of a comprehensive programmed diet from yoga on gene expression patterns in circulating immune cells. And the program that we used as an intervention in this study is taught by the International Art of Living Foundation worldwide and include yoga asanas, classical gentle hatha yoga postures, ujjayi breath and pranayam, and Bastrika, which is a forced rapid breathing exercise, and Sudarshan Kriya, which is a unique stress management and self-development program. The participants practiced yoga and Sudarshan Kriya for 2 days, spending 2 hours moving through yoga postures, Sudarshan Kriya and meditation. For the next 2 days, they spent time in nature walks and listening to music. The researchers analyzed blood samples of participants. A comprehensive yoga program gives rise to changes in gene expression patterns in circulating immune cells. You can easily see it in this Venn diagram where SKMP affected 111 genes, whereas the control regimen affected 38 genes. It's very remarkable that so many changes in gene expression occur in such a short period of time, the 2-hour period. After practicing Sudarshan Kriya, I feel a lot stronger in my body. I used to faint from low blood pressure and there's no sign of that anymore. I had a lot of problems with my health. Actually, I got cold very often and sometimes I have problems with my stomach. But after I start practicing Sudarshan Kriya, that these problems all gone, really. Now I am happy, healthy and strong. Yogic practices have far more widespread impact, inducing health benefits through differential changes at the molecular level. If your yoga mat has been gathering dust, it's time to take it out and practice your Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya is a yogic practice that can be learned in the Art of Living Happiness program, offered in over 150 countries around the world. One Many of us are familiar with the effects of stress on our body, from headaches to upset stomachs, body aches, and tiredness. But what about the effects of stress on one of our most precious assets, our brain? How about a crash course in what happens to the brain under stress and how we can handle it? Under stress, a physical response is triggered, which directly affects the brain in ways that impede our ability to focus and concentrate. This response limits our ability to connect with friends and colleagues and strains our relationships. You might remember from high school biology that brain cells use chemicals called neurotransmitters to communicate. Under stress, a hormone called cortisol is released, which hinders the functioning of neurotransmitters, making it harder for brain cells to talk to each other. This makes it difficult to think clearly and is the reason why we get confused in a crisis or a stressful situation. Cortisol also causes a chemical reaction that directly kills brain cells. In addition, cortisol triggers the fight-or-flight response. This directs blood glucose or energy away from the brain to our muscles so we can
fight, or flee. This can save our lives if we're running from danger, but in daily life, when stressed, the response creates an energy crisis in the brain, which obstructs our ability to learn new things. Fortunately, these effects can be reversed when stress is reduced. Knowing how stress affects the brain, one would think the solution is to simply force the mind to relax. Unfortunately, the mind has a terrible time telling itself what to do. For example, telling your mind to sleep usually leads to little or no sleep at all. Research at Harvard University found that forcing our minds to do something like relaxing just doesn't work. A solution to effectively managing stress and calming the mind can be found in a more tangible tool, breathing. Because there's a direct link between breathing and emotions. European researchers studied people watching movies that induced emotions of anger, sadness, and happiness. They discovered that each emotion creates a distinct breathing pattern. They also found that just having people breathe in these patterns induced the same emotions. This demonstrates that we can influence our emotions through our breath. So instead of simply being overwhelmed by our emotions, we can transform them through specific breathing techniques. Numerous independent studies have shown that the Sudarshan Kriya breathing techniques, or SKY, are effective stress management tools. Psychiatrists at India's National Institute of Mental Health found that levels of the stress hormone cortisol are significantly lower in SKY practitioners. Published research from Sweden shows that SKY significantly reduces the stress, anxiety, and depression we face under the demands of everyday living, and increases our optimism and well-being. It's as effective as standard antidepressive drug therapy, is free of side effects, and has less drain on the wallet. SKY can also increase our ability to excel. It has been found to enhance brain functioning. Published research shows that SKY significantly increases beta brainwave activity, which is associated with heightened alertness and increased focus. Independent research worldwide indicate that SKY is a potent breathing program that significantly reduces stress and enhances brain function. This can improve our ability to focus, solve problems, and understand complex issues. In addition to the physical benefits like lowering cholesterol and boosting immune function, regular practice of SKY relieves anxiety and enhances well-being and positive emotions. In fact, prolactin, a well-being hormone, is shown to significantly increase from the very first session of SKY practice. And it is well known that emotional well-being is directly related to productivity, concentration, learning ability, and success. The benefits of practicing SKY for any business, organization, or family are obvious, and results grow over time. In a world where everyone is under increasing pressure, regular practice of SKY creates a powerful advantage for our mind, body, and how we interact with everyone around us. வணக்கம், வெரி குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். உங்க எல்லாரையும் சாயங்காலம் சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கிறீங்க. ஸோ நீங்க பேசுறது இங்க நம்மளுக்கு கேட்காது. பட் we can probably say thumbs up or thumbs down or okay. இது எல்லாமே perfectly fine. Okay, so I hope அந்த பிஸி டைம்ல உங்களோட இந்த ஒரு 45 minutes 1 hour ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் அண்ட் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும், எப்படி ஒரு மூச்சுனால இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா, மூச்சுக்குள்ள இவ்வளவு ரகசியங்கள் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியத்தோட இந்த ஒரு செஷன் முடியும் பொழுது அது உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆச்சரியம் இருந்ததுன்னா தென் நம்ம இந்த செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணதனுடைய அந்த நோக்கம் நிறைவேறுச்சு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருக்கும். என்னுடைய பேர் டாக்டர் செல்வநாதன். நான் பல் மருத்துவரா இருக்கிறேன். ஒரு 13 வருஷமா நம்ம வாழும் கலை பயிற்சிகளை முறைப்படி கத்துக்கிட்டு அந்த பயிற்சிகளை செஞ்சுட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் வாழும் கலை ஆசிரியராகவும் இருக்கிறோம். ஐ எம் an art of living teacher for past 13 years. From kidsல இருந்து இளைஞர்கள்ல இருந்து
அண்ட் முதியோர்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பல விதமான பயிற்சிகள் இருக்கு. அண்ட் அந்த அந்த ஒரு காலத்துக்கு, அந்த வயசுக்கு அவங்களுக்கு உகந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மால் டிப்ஸ், விஸ்டம், அவங்க வாழ்க்கையில அது ரொம்ப அப்டிராக்டா இருக்கக்கூடிய விஸ்டம் வந்து எப்படி பிராக்டிக்கலா நம்ம மாத்துறது. எதுவுமே தெரியாதது இல்லை, எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான், எல்லாம் நம்மளுக்கு புரிஞ்ச விஷயங்கள் தான், பரிச்சயமான விஷயங்கள் தான், சுலபமான விஷயங்கள் தான். ஆனா அது நம்ம கொஞ்சம் அதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது தவறிட்டோம். அதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஸ்டம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம பயிற்சிகள்ல. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு மூச்சு பயிற்சி இருக்கு, சுதர்ஷன் கிரியா அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மூச்சு பயிற்சி இருக்கு. ஸோ அந்த மூச்சுல இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானம் என்ன, மூச்சினுடைய மகத்துவம் என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்மளோட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு நாங்க இன்னைக்கு 3 பேர் இருக்கிறோம். டாக்டர் கைலாஷ் has joined from he's a past student of the Jipmer college here in Puducherry, and we have Dr. Pratibha, who is a super specialist in pediatrics. She is passed out from Jipmer, and currently she's preparing to move to France. அண்ட் நாங்க 3 பேருமே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு செஷனை வந்து என்டர்டைனிங் ஆகவும், இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஆகவும், யூஸ்ஃபுல் ஆகவும் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்க ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட் செஷனை நம்ம இதை பிளான் பண்ண இருக்கிறோம். முதல் கட்டமா வந்து டாக்டர் கைலாஷ் அவர்கள் வந்து மூச்சுல இருக்கிற ரகசியம் என்ன, மூச்சுல இருக்க விஞ்ஞானம் என்ன, அதை பத்தி நம்ம மருத்துவத்துறை என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கு அப்படின்றத வந்து ஆங்கிலத்துல ஒரு பிபிடில நம்மளுக்காக விவரிக்க இருக்கிறாங்க. அதை நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் தென் ரொம்ப நேரம் ஒருத்தர் பேசுறத பாக்குறத கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருப்போம். அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ரிலீஃப் வரா மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில மூச்சு பயிற்சிகள், அப்புறம் எளிமையா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஸ்மால் சூக்ஷ்ம வியாயாம் சொல்லக்கூடிய சிம்பிள் யோகா எக்ஸசைசஸ் அண்ட் ஸ்மால் மெடிடேஷன், இது நம்ம முடிச்சுட்டு அண்ட் தென் டாக்டர் பிரதீபா அவர்கள் அவங்களுடைய இந்த மூச்சு பயிற்சி, இந்த சுதர்ஷன் கிரியா, அதனுடைய அனுபவத்தை அவங்க பகிர்ந்துப்பாங்க. அது ஒரு 8 மணி வரைக்கும், 8:05 வரைக்கும், சாரி 7:05 வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்த டிஸ்கஷன்ஸ், பிரசன்டேஷன்ஸ், ஷேரிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நடக்க இருக்கு. அண்ட் மேபி 8:05ன்றது 8:10 ஆனாலும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆனாலும் ப்ளீஸ் பேர் வித் அஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களோட கேள்விகள் எது இருந்தாலும் நாங்க அந்த கேள்விகளை எடுத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி இந்த பயிற்சிகள்ல வந்து கலந்துக்கலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை we will be sharing it with you. Is that fine? Everybody is okay with this? Hello? Say thumbs up or thumbs down or do something. Yes? Wonderful, wonderful to have you all. So நிறைய பேர் வந்து நம்மளுடைய ஜூம் செஷன்ஸ்ல டைரக்டா ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய பேர் வந்து யூடியூப் லைவ் செஷன்ஸா இது நம்ம டெலிகாஸ்ட் பண்றோம். ஸோ அதுலயும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. உங்க அனைவரையும் வருக வருக என வாழும் கலை சார்பாக நாங்க 3 பேருமே வந்து உங்களை வெல்கம் பண்றோம். Now I will be requesting Dr. Kailash to start the session. Dr. Kailash. Sorry, Vanakkam. Good evening, everyone. Am I audible? Please Doc, tell me. Doc, if you can, stop the screen sharing and if you can just say hi to everybody, it will be nice. People can just see you once and then we will start the presentation, doctor. Yes. Okay. ठीक है. So I have paused it, but my video is not. You can just right click. Yes. Stop the screen sharing. What you can do is. Yeah, I have stopped it already. Wait, I am stopping it now. Yeah. Okay. So this is Dr. Kailash. Hi. So Dr. Kailash, dear friend and a wonderful person, and he's very brilliant. Dr. Kailash is a superstar in Jipmer. When he was in Jipmer, he's a superstar. He still have a lot of his friends who is looking up to him because Kailash is a very special person. Dr. Kailash is a very special person because
You can see him excel in anything what he takes up. That's a very special, amazing skill that he possesses. It could be pertaining to medicine or to social service, or it could be music, or it could be science, astronomy. He can talk about what is happening with the NASA spacecraft, which is traveling far away from the universe, and then he can come back and talk about black fungus. He can talk about COVID, and he can talk about breath, meditation. Multifaceted person and a very dear friend of us. And we all had a wonderful time when he was here in Puducherry. And now he's preparing for his higher studies, and he has prepared a wonderful amazing presentation. நம்ம எல்லாருக்கும் மூச்சுல என்ன விஞ்ஞானம் இருக்கு, அந்த மெய்ஞானத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு இப்ப கொஞ்சம் விஞ்ஞானத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். Over to you, Dr. Kailash. Please start the screen sharing, or you want me to start the screen sharing? I can do it for you. Yeah, I'll just give a basic intro. Thank you for that wonderful introduction, Selva. So, of course, he's exaggerating. So, Vanakkam, good evening, everyone. I passed from JIPMA like last year, and I have been working, and then now I'm prepping for my exams. So, like when Selva told that he would like me to speak about this, I was very excited because this is something I would like to tell a lot of people, but I don't get the opportunity to. So I'm very thankful for this opportunity. So we should start. I have a small PPT. It will be better to go through it. Let me just put it on. Yeah, can you do screen sharing, Selva? Okay. Kailash, you want me to start the presentation for you? No. Okay. Yeah. Okay. Okay. So the topic is the science of breath. We'll understand what exactly is gonna happen, right? When you do Sudarshan Kriya, and like we all are here for some reasons, right? Like some are here to excel in their life. They want to increase their focus. Some are here to reduce their anxiety, their sadness. They want to elevate their mood. Whatever be the reason, I could say that the common the theme behind is that we are trying to manage our stress levels, right? So it's very important to understand what exactly is stress. Okay, so someone defines stress. So I would say that stress is something which you experience when there's a lot of change in your environment, and there's a lot of change in your environment, and the environment wants you to adapt. It could be anything. It could be physical adaptation. It could be your neural adaptation, or it could be your emotional adaptation. It could be anything. Like for example, like whenever there is let's say someone is sick in your family, so that's a change in the environment, and now your body has to respond. Your body has to adapt emotionally. Okay, you have to take care of the person. You have to take care of yourself. You cannot just let yourself go. You have to arrange other things. This is one example. Another example is, let's say at work you're given a new assignment. It's a new and a very big assignment, and it's gonna require a lot of effort. So that's a change in environment, and now your body has to adapt to it. Like by working hard, you have to plan so much. There's so much uncertainty and anxiety. So, or any financial surprises. Let's say there's a wedding, and you have to arrange some money for it, or so such changes in the environment require a body adaptation. And how body responses is very essential. If body is not able to adapt well, it results in stress. Okay, let's say if you're expected at work to to increase your working hours, but you're not able to, you're gonna be stressed about it. Or if you have an exam and you don't score well, okay, or you don't read well, you're gonna be stressed about it.
So stress is something which there's a change in the environment and we are supposed to adapt to it. Okay. And what happens is, like, we basically evolved from hunter gatherers. Okay. We were basically living in the jungle. We were looking for food. So the kind of stress which was there, like lots in time back, was just related to physical activity. So what happens when you need to look for food, or or you need to hunt, okay, or need to escape from an animal, your sympathetic system gets activated. What is sympathetic system? Sympathetic system is, if you have heard about it, it's the fight and flight response. Okay, it's like the adrenaline rush, okay, which you experience. Many of you might know it. So the sympathetic system is at the core of our adaptations, of how we respond to stress is basically through the sympathetic system. So what happens is, like for example, when you're running from a bull, okay, your heart rate needs to increase because the blood has to go through all the muscles, and your oxygen intake has to increase, your respiratory rate will increase, okay, your blood pressure is increase, and your concentration will go a bit down, because the body is focusing more on physical like physical aspect of the running away. So now, but this part is evolutionary, okay, like this is what was there back then, but we don't need that right now. What the adaptations, what we need in real life has changed. Like now we need to increase our productivity, now we need to focus on something, now we need to do well in a personal and professional life. So this sort of sympathetic system overactivity is not required. So what this does it, if this sympathetic system, what I'm talking about, this adrenaline, if is there for a very long time, okay, it results in disease. For example, your body just cannot endure wear and tear for a long time. Let's say you have a Wagoner, okay, and it's used to being driven at like 80 to 70 kilometers per hour, but every day you are driving at 150 kilometers per hour. You think it's a Bugatti or it's a Ferrari, but it's not. So when that's happening, obviously the car is gonna burn down, the car is gonna sustain a lot of wear and tear. So and that cannot happen for long. If it happens, then the car will break down ultimately. So what is important is to control the sympathetic system, otherwise we are gonna have disease. Okay, we can develop a lot of diseases, and in fact this sympathetic system overactivity is behind most of the preventable diseases seen. Okay, most of the non-communicable diseases seen in India or anywhere in the world is because of the sympathetic system overactivity, which is because of the stress of everyday life. So an example, like you can see, I've written something on the screen on autoimmune diseases. Autoimmune is basically your immune system attacking itself. Like you might be aware of Crohn's disease, or arthritis is the most common example. Okay, that is one thing. So what happens is sympathetic system overactivity leads to all these hormones I have mentioned. Okay, this noradrenaline, adrenaline, cortisol. So it increases its level so much so that derangements happen in almost everything, all the systems of your body, such as this immune system, cardiovascular system, basically your heart and your brain. Okay, so for example, how does it affect your heart? You are gonna develop hypertension, because what basically sympathetic system does, it increase your blood pressure, and if it's gonna be there for a longer time, you're gonna develop hypertension. Your BP won't come down even if you're relaxed. That is one thing. And once this hypertension develops, there's a lot of chance for it converting into myocardial infarction, which is basically a heart attack. Not only it's related to blood pressure, even the cholesterol levels in the body increase because of these increased level of hormones, which are basically adrenaline and cortisol. When there's increased cholesterol, there are increased chances of blockages in your heart and in the vessels.
So this is just one example how it affects your heart. Then it affects your brain as well. Like studies have shown that increased adrenaline and cortisol level, and this NO is nitric oxide. These are implicated in Alzheimer's disease pathogenesis, and in everyday common disease such as anxiety and depression as well. So we need to understand the biology behind all these diseases. Like most of the common diseases is our sympathetic system, like stress, which should not be there but is there. Now what can we do about it, right? Like I'm telling you all this, but there should be some reason, right? So now what researchers have uh, seen that we can counteract our sympathetic system by a lot of things. One of the things is yoga, Sudarshan Kriya, meditation. So what happens is when we do Sudarshan Kriya, meditation and yoga for a very long period of time, our body elicits something known as relaxation response. You see the circle, right? The downward circle, relaxation response. So what is relaxation response is? It reduces the level of cortisol and the noradrenaline and the nitric oxide. Indirectly, it has an effect on your blood pressure, your heart attack, all these culprits which are behind most of the diseases. So one way to control these diseases is to not get stressed at all. But that is not possible because our environment is changing continuously on an everyday basis. What can be done? Like that's almost impossible, that you cannot be stressed about something, or you cannot live in an environment which is not changing. One thing would be to go live in jungles, but that's not possible, right? So another thing is to control the symptoms, like to control the heart rate, to control the blood pressure, and that could be very, very beautifully done by this relaxation response. This is very well studied. There are a lot of data on this, that how this response is elicited by yoga and Sudarshan Kriya. So this is one way. And not just this, a lot of us here are, because of I'm talking till now, I've talked about this physical illnesses, right? Like hypertension and stroke and the heart attack. But even mental illnesses are dependent on hormones. I just want to take you a look at this. So this is how your level of hormones are deranged in different situations. Like in anxiety, your level of dopamine is less. Okay, when you have depression, your serotonin and dopamine both goes down. You can see. And when you are this fight or flight response, which I'm talking about, your noradrenaline, your epinephrine and norepinephrine, both of it increases. So all your mood levels are indirectly related to the hormones. You can see happiness, there's a lot of serotonin. In fact, serotonin is known as the happiness hormone. So now, since we know this, we can change our mood levels based on these hormones. So yoga and Kriya has shown to increase serotonin levels. Like it's a proven thing that serotonin level increases, and this norepinephrine, the epinephrine, the culprits behind a lot of things, including in this mental illnesses, they go down. So that is one way. And this is a very interesting slide which I came across, that like you can see this is showing the progress of how a disease goes. Like initially there is balance, we are living a balanced life, there is no stress. Then in the phase 2 there is some sort of disturbance, some sort of hormones will go up, down, and you are borderline, you might or might not develop disease. But if this dynamic balance, this phase 2 is there for a very long period of time, you are very likely to develop this third stage, which is imbalance. This is totally haywire. Like it's very difficult to come back from this. Then you have to have pharmacological intervention, drugs. So our area of interest is a dynamic balance. That it is here where this things like Sudarshan Kriya and yoga affect the most. Like if you stop the sympathetic system here, if you can balance your hormones here, you can prevent a lot of diseases from happening.
And that's something very interesting, yeah, right? Like we can control our brain through this, like we can control our body through something which is there for like 5,000 years. Right? So as I said, yoga reduces the sad chemicals, reduces their sensitivity in the body, makes them less effective. It even has an immediate symptomatic effect. Like if you do a breathing exercise, if you do yoga, your immediate heart rate goes down. You can experience it in real time. There is a long-term disease modulation, that you can prevent a lot of diseases in the very long term. Okay, and not just prevention, I'm talking even about the treatment. You can treat the mild cases. Okay, like if somebody has mild anxiety and mild depression, and even then if they start this, it's very highly likely that they can come back, to normal, they can come back to a very happy and healthy life. Okay, so yeah, so now there have been a lot of studies. There have been a lot of studies, which show the effect of Sudarshan Kriya. And personally, being a doctor, I believe in evidence-based medicine. And the highest level of an evidence is a meta-analysis, and just below that is a clinical trial. So you can say that clinical trial is a very, very, very high level of evidence. We are looking at one clinical trial. This study happened in Sweden, in the Karlstad University in 2007. So what they did was they made two groups of students, 50 each, and one group they made them undergo Sudarshan Kriya and make them practice for 6 weeks. The findings were, and then they took their interviews, that how did they feel. So they took two sets of interview, one before the study and one after, and the findings were very, very interesting. The findings were the yoga group, which practiced Sudarshan Kriya and related practices for 6 weeks, decreased their degree of depression by 33%. They also mentioned the level of optimism increased, and the reduction in stress levels were a lot. I'll just wait. Yeah. So this graph, which you can see on the right side. So this is the study which I'm talking about. You can see that in the control group, the difference between the pre and post test is not much. It's almost similar. Okay, the first set of graphs. But in the second, you can see the decrease by 34%. Like before the practices, their stress levels were around like 4.2, and then post studies is decreased till 2.5. That's a very nice study, and it shows that it can affect a lot by 33%. That's 1/3. Not just non-clinical depression. The studies took volunteers which were healthy and which were like borderline depressed. But even in clinical depression, you can see the graphs on your left. Even in the clinical depression, even when people have developed depression, Sudarshan Kriya has helped them reduce the depression. So we can see, as I was talking, it helps even in mild diseases. So the same study which I was talking in the Sweden, it has an effect on anxiety as well. You can see post Sudarshan Kriya, their anxiety has decreased by 23%. The graph on your right. Then we should take a look at this study. This study is done by Nemans. I'll show you. Yes. So Nemans is the authority on mental health in India, on any neuroscience, neurological and neurosurgery in India. So their professors did this research, and they came to conclusion that the cortisol levels, which I mentioned, right, the culprit hormones, one of the culprit hormones is cortisol. It is the reason why you experience stress. It is the reason why your mental state is disturbed. So they measured cortisol levels in the people who are trying to recover from alcoholism. So they made two groups, one just the standard care and one just one with Kriya and standard Kriya. So the findings are amazing. You can see in the group which they only gave just the drugs, there's a difference.
But the difference is even more pronounced when the drugs are accompanied by Sudarshan Kriya and the yoga. So you can see, you could actually change your hormone levels, not just cortisol. You can see your cholesterol levels. There was a study in which they did that even the cholesterol levels have changed. So there are like there are more than 70 studies. There are more than 70 independent studies which studies these effects, ranging from focus on immunity, on mental focus, so on a lot of things. We can go on and on, but we can spend an entire day in this one end. So I would like to say that there is a lot of reason, there's a lot of research, there's a lot of data which has already been there. This is not a fringe science anymore. This is like mainstream science, and it has been very well proved that it's gonna change your life for better. So then this is all data. I don't think you'll be able to relate much to this. I would like to share my experience instead. I'll just I'll try to can I stop screen share, Selva? Right. Okay. So yeah. So sorry if I bored you. There's a lot of slides and a lot of data there. So I'll tell you my experience. Like I learned Kriya when I was in 11th standard, when I was prepping for my medical entrance exams. And a lot of my friends did it because Art of Living people came to my school, and it was a very nice opportunity. I could feel a very considerable level of increase in concentration back then in my standard 11th standard, and I can say it helped me to crack the entrance exam. Like it helped a lot. Not just that, I'm as you know, I'm again prepping for entrance exams, like post my MBBS for my post graduation, and like I have been here at my home for past 6 months, and Selva has made me do Kriya and yoga every day for the past 4 months. I could tell you one thing: my study hours increased dramatically. Like before, when I was not regular with my practice, I could read for like 5-6 hours, but with practice, I could easily stretch up to 8. So this is my personal experience, and this is a very limited dimension of that. That concentration level is just very limited benefit. This Kriya is something which I feel cannot be understood by just one system of looking at things. This is just speaking from the view of modern science and modern medicine. But this is something which, to understand this, you need to look at it from very different perspectives, not from the perspective of science, but from other perspectives also, like from the perspective of Indian medicine as well, from the perspective of mental health as well, as in like from the spirituality perspective as well. So I think I've spoken a lot about this, and if you have any doubts, you can ask. I will stop here. Okay, thank you. Thank you, Kailash. It was fabulous, enlightening listening to you. ரொம்ப நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் இல்லைங்களா, அவர் எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுத்தாலும் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்கில் அவருக்குள்ள இருந்து வெளிப்பட்டதை நான் வந்து பல வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்தோம், நிறைய கேட்டுட்டோம். கொஞ்சம் shall we move, do something, everybody? Hello? Yes, no, yeah, thumbs up, thumbs down. Okay, let's shake our hands. நல்லா உடலை தளர்வா வச்சுக்கலாம். Yes sir. Okay, thank you. இப்போ எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சுட்டா அப்புறம் that itself will become a big hurdle. அதனால வந்து யாரையும் மியூட் பண்ணல. So don't unmute and talk right now. Question and answer sessionல பாத்துக்கலாம். Continue shaking. Come on. Everybody, gentle. Just shake your hands easily. Shake your fingers. உங்களோட wrist loosen up பண்ணுங்க. Take your hands sideways. Shake. Take it up. Bring it in front. Take it up. Keep shaking. Come on. Shake.
and relax. Relax. Lift your shoulder up and bring it down. Lift your shoulder up, bring it down. Now gentle shoulder rotation. 1, 2, 3, 4. Reverse. 1, 2, 3, 4 and relax. உங்க கைகளை வந்து உங்க தோள்களை தொடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Now what we will do is நல்ல வேகமா மூச்சு விடும்போது கை இப்படி முன்னாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம். சரிங்களா? Breathe in. And relax. Now கை விரல்களால் நம்ம வந்து கண்ணுக்கு கீழே எப்படி வச்சுக்கலாம். கை விரல்கள் நல்லா, நீங்க கண்ணாடி எல்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா கண்ணாடிக்கு கீழே நல்ல கை விரல்களால இப்படி நல்ல விரல் நுனிகளை வச்சு வாயை திறந்து gently press like this. நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் நாட்ஸ் இந்த ஃபேஷியல் மசில்ஸ்ல இங்க இருக்கும். just press and bring it down. We're just loosening that knots. And relax. இப்போ நம்ம ஆள்காட்டி விரலாலையும் நம்ம கட்ட விரலாலையும் புருவத்தை நேராக்கும். Straighten your eyebrows. கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு இருந்தா நம்ம கண்ணாடி கொஞ்சம் அழுத்து கீழே வச்சுட்டு இது பண்ணலாம். And relax. கட்ட விரல்களோட நுனிகளை நம்ம பிரிட்ஜ் ஆஃப் த நோஸ்ல வச்சுக்கலாம். இங்க மூக்கோட இந்த நுனி இந்த இடத்துல இந்த எலும்பு இருக்கு இல்லையா, அங்க மெதுவா நம்ம கண்ணுக்கு கீழே அப்படியே பிரஸ் பண்ணி இப்படி சைட்ல from the bridge of the nose along the lower portion of the eyes, gently press like this and relax. இப்ப நம்மளோட காதை பிடிச்சி இழுக்கலாமா? காதை பிடிச்சி இழுங்க. கம்மல் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க சென்டர்ல பிடிச்சி இப்படி சைட்ல இழுக்கலாம். சோ நான் கம்மல் போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. இப்படி சென்டர்ல பிடிச்சிட்டு சைட்ல இழுக்கலாம். ஓகே. இல்லைங்க நான் 2-3 கம்மல் போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க காதை திருவலாமே. சோ ஜென்ட்லி எல்லாரும் ஜென்ட்லி. நம்ம சின்ன வயசுல தப்பு பண்ணா காது திருவுவாங்க இல்லைங்களா, நம்ம டீச்சர்ஸ் இல்ல வீட்டுல அப்பா அம்மா. உள்ளங்கைகள் வந்து காதுல நல்லா அழுத்தி ஜென்ட்லி மசாஜ். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ்ல. and relax. Relax. நாக்குல நம்ம அந்த சத்தம் பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி and relax. Open your mouth wider and clench your teeth. பல்ல நல்லா டைட்டா கடிக்கலாம். Open, tight. Open, tight. And open your jaw. Move the jaw right to left. And relax. இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? கைகளை இப்படி முட்டி பண்ணிக்கலாம். கட்டை விரலை மடக்கி மற்ற விரல்களை ஒன்னாக்கி தலையில நம்மளே நம்ம தலையில கொட்ட ஆரம்பிக்கலாம். இதுல வந்து எந்த இடத்தையும் பாரபட்சமே பார்க்க கூடாது. சைட்ல இங்க நெற்றி பகுதியில, தலையின் நடு பகுதி, உச்சி பகுதி, தலையின் பின்புறம், காதுகளுக்கு பக்கத்துல, just below the head and then slowly come up top of your head. நல்லா கொட்டணும். இல்லைன்னா உங்க வீட்டுல யாராவது இருந்தா கூப்பிடலாம். They will be happy. Okay, relax, easy. Feel fresh? Yeah, something nice, good. Okay, so யோக கலையை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். பட் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா யோக சித்த விருத்தி நிரோதகா அப்படின்னு பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது மனசுல ஏற்படக்கூடிய அந்த சஞ்சலங்கள், மனசுல ஏற்படக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள், மாடுலேஷன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாடுலேஷன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட வந்து யோக பயிற்சியால் கையாள முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வேர்ஸ். ஸோ
யோகா மூலியமா மனசனுடைய அந்த சஞ்சலங்களை வந்து இழுத்து புடிச்சு ஒரு இடத்துல அப்படி திருடமா நம்மளால வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப இன்னொரு ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சமத்துவம் யோக உச்சத்தே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. How to acquire an equanimous state of mind? They say it is possible through yoga. மனசு ரொம்ப தெளிவாகவும், எந்த சூழ்நிலையிலையும் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வரும்போது ரொம்ப உடைஞ்சு போகாம, ரொம்ப சந்தோஷத்துல வந்து அப்படியே அது தலைக்கு போகாம சமநிலையில வாழ்க்கைய எப்பவுமே எப்படி ரியாலிட்டியா பார்த்து சமநிலையில வாழ்க்கைய நடத்துறது எப்படி, மனசை எப்படி கையாள்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறமா ஸ்கில் இன் எனி ஆக்ஷன் இஸ் வாட் யோகா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. யோக கர்மஷு கௌஷலாம் அப்படின்னு. சோ 5-6 வருஷங்களுக்கு மேல தோன்றிய இந்த ஒரு ஞானம், உடம்ப வில்லு மாதிரி வளைக்கிறது தான் யோகா அப்படின்றது வந்து வெறும் ஒரு அங்கம். அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 8 அங்கங்கள் இருக்கு. அதுல 1 ஆசனாஸ். அந்த ஆசனாஸ்ல ரொம்ப இன்டென்ஸா பண்ணக்கூடியது ஹத்த யோகா பிரதீபிகால சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த மாதிரியான விஷயத்த மட்டும்தான் யோகா அப்படின்னு தவறான புரிதல் இருக்கு. அப்படி இல்ல. யோகாவுடைய அங்கங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி, அதுக்கப்புறம் ஆசனாஸ், தென் தியானம், அதுக்கப்புறமா ரொம்ப முக்கியமானது யோக ஞானம். இப்ப சொல்றோம் பாத்தீங்களா, யோக கர்மஷு கௌசலாம், யோக சித்த விருத்தி நிரோதகா. ஏன் யோகா பண்றோம், யோகா பண்றதுனுடைய பலன் என்ன, அது எப்படி எல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்ற அந்த யோக ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து கோல். சோ வெறும் டெக்னிக்ஸ் மட்டும் இல்லாம அதை கொஞ்சம் புரிதலையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உணர்வு பூர்வமாவும் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது ஏன் பண்றோம் அப்படின்றதுடைய கம்ப்ளீட் ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். அதாவது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர்ஜி அவர்கள் சொல்லுவாங்க, ஒரு மொட்டு மலரக்கூடிய அந்த சக்தி, முழுமையா மலரக்கூடிய சக்தி அது பிறந்த பிறகு அது பூவாகுது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்குள்ளேயும் தன்னுடைய முழுமையான தன்மையை உணரக்கூடிய சக்தி பிறக்கும் யோக கலைகளை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. நிறைய முன்னோர்கள், நிறைய பெரியவர்கள் எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு காலத்துக்கு உகந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல குருமார்கள், அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த மக்களுக்கு புரியற மாதிரி வேற வேற பிளேவர்ஸ்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவ்வளவுதானே ஒழிய எல்லா ஞானங்களும் வந்து நம்ம தமிழ் சித்தர்கள் பாடல்கள்ல இல்லாதது இல்ல. அண்ட் 18 சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம இந்த ஒரு ஆன்மீக பூமி இந்திய நாட்டுல இந்த ஒரு ஞானத்தை தேடி உலகமே வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு இத பத்தின ஒரு பரிச்சயம், ரொம்ப ஆழமான ஒரு அனுபவம் இல்லாம போறதுனாலதான் அது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. இப்போ மூச்சை பத்தி நம்ம சொல்லும் பொழுது எப்ப நம்ம மூச்சை கவனிக்கிறோம், கோவப்படும் போது மூச்சை கவனிச்சிருக்கோமா? எப்படி இருந்திருக்கு நம்ம மூச்சு? சூடா இருக்கும், வேகமா இருக்கும். Have you observed everybody? Yes? Yes or no? ஆமானா இப்படி, இல்லைன்னா இப்படி, நான் கவனிக்கலன்னா இப்படி. ஓகே, இல்ல கவனிக்கல. ஓகே, குட். Some people are saying கவனிக்கல, ஆமா, இல்ல. ஓகே, I'm happy that you are participating. So கோவப்படும் பொழுது நம்மளுடைய மூச்சு வேகமாகவும் அண்ட் தட்பவெட்ப நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சூடாகவும் இருக்கும். நம்ம சொல்லும் போது சொல்லுவோம், அவர் ரொம்ப சூடான ஆளுப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? So similarly when you are very depressed, what happens to your breath? ரொம்ப துக்கத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம மூச்சுல என்ன ஒரு மாற்றம் இருக்கு? துக்கம் தொண்டை அடைக்குதுன்னு நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். வெம்பி அழுவாங்க, தேம்பி அழுவாங்க. So they feel the shortness of breath. It's very shallow breathing. They find it very difficult to breathe. And when you are very happy, have you observed the breath? யாருங்க சந்தோஷமா இருந்தா போதும், மூச்சு எதுக்கு கவனிச்சுக்கிட்டு? You know, it is so subtle. We don't know, we don't care about anything. We are so happy. But did you see, உணர்வுகள்ல ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது அதோடைய தாக்கம் மூச்சுல ஏற்பட்டிருக்கா? When these different emotions happen, it creates certain different pattern and impact at the level of breathing, right? Yeah. So அப்போ மூச்சை நம்ம கையாறதுக்கு கத்துக்கிட்டோம்னா, மூச்சை நம்ம எப்படி சரியா எடுத்து விடுறது அப்படின்ற ஒரு விதமான டெக்னிக் நம்ம தெரிஞ்சு அதை முறைப்படி செஞ்சு வந்தோம்னா அது உணர்வுகள்ல திரும்ப தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? When emotions are directly proportional to breath, can breath also directly proportional to breath? Emotions are directly proportional to breath. If you start breathing in certain way,
Can breathing impact emotions? Possibilities இருக்கா? இருக்கலாம் இல்லையா? பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு. டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா என்ன? ஒரு ஏ பிய ஒரு விதமான மாற்றத்துக்கு கொண்டு போகுதுன்னா பினாலையும் ஏ ஒரு விதமான மாற்றத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். அண்ட் இட் இஸ் வெரி சயின்டிபிக். ஒரு உயிர் பிறந்து அது செய்யக்கூடிய முதல் வேலை என்ன? அழறது. எவ்வளவு பேர் சொல்றீங்க அழறது? ஓகே, அழறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உள் வாங்கக்கூடிய மூச்சு. It takes a breath in and then it starts crying, right? Suppose if you don't take a breath in, people around are crying. அந்த மூச்சு எடுக்கலன்னா குழந்தை அழலைன்னா நம்ம எல்லாம் அழறோம். ஸோ ஒரு உயிர் இந்த உலகத்துல வரும்பொழுது செய்யக்கூடிய முதல் செயல் ஒரு உள்வாங்கக்கூடிய மூச்சு. அந்த உள்வாங்கக்கூடிய மூச்சுக்கு அப்புறம் அழறு. அண்ட் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு மோசமான உலகம். ஒரு குழந்தை அழுதுட்டே பிறகுது, நம்ம எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். வெல்கமிங் வித் ஸ்வீட்ஸ், செலிப்ரேட், என்ஜாய். வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் டெத்? ஒரு உயிர் தன் உடலை விட்டு பிரியும் போது செய்யக்கூடிய இறுதி செயல் என்ன? அவ்வளவுதான், பொட்டுன்னு போயாச்சு. வெளிவிடக்கூடிய மூச்சு, அடுத்த மூச்சு இல்ல. One deep exhalation, that's it. Stand still. Yeah. நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்திருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வரும்போது அழுதுட்டு வருவோம், இறக்கும் பொழுது முழு நிம்மதியோட திருப்தியோட ஒரு மலர்ந்த புன்னகையோட ஓகே we will die happily. நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் அழுவாங்க, ஐயோ என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு பிறவி, இவ்வளோ ஒரு சின்ன வயசுலயோ இல்ல இவ்வளவு சீக்கிரம் போயிருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம கஷ்டப்படுவோம், வேதனைப்படுவோம். அது எதிர்மறையா இருக்கும். நம்ம நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழல அப்படின்னா அழுதுகிட்டு தான் வருவோம், அழுதுகிட்டே போவோம். சுத்தி இருக்கவங்க அட்லீஸ்ட் இப்பவாவது போற இடத்துலயா நிம்மதியா இரு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லையா, on a lighter note. But what we need to observe here is, வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு இடைப்பட்ட இடைவெளிக்குள்ளதான் இருக்கு. ஒரு உள்வாங்கக்கூடிய மூச்சு, வெளிவிடக்கூடிய மூச்சுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஆனா அந்த மூச்சை பத்தி நம்ம யாரும் படிக்கல, யாரும் சொல்லல. ஏதோ ஒரு கல்விக்கூடத்திலயோ நம்ம வாழ்க்கை முறையிலயோ நம்மளோட பெற்றோர்களோ இந்த சமுதாயத்திலயோ அதுக்கான ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்டா ஒரு 200-300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தா அந்த காலத்துல எல்லாம் இது ஒரு வாழ்வியல் முறையா இருந்தது. ஆனா இப்ப பாருங்க, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் வச்சு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருக்கும். இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல மூச்சு தான் நம்ம கூட எப்பவுமே நிரந்தரமா இருக்கக்கூடியது. அதை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட எப்போ நிரந்தரமா எது இருக்க முடியும் சொல்லுங்க பாப்போம். நம்மளுடைய பதவி, பணம், பேர், புகழ், நம்ம நாய்க்குட்டி, இல்ல வீட்டுல இருக்கிறவங்க, யாராவது ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியுமா நம்மளோட நிரந்தரமா இது இருக்கும் அப்படின்னு? பட் மூச்சு சொல்ல முடியும் இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ், மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் அது நம்மளோட நிரந்தரமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும். அந்த மூச்சு இருந்தாதான் இந்த உடம்பு. இப்ப பாருங்க, யாராவது ஒருத்தர் உங்ககிட்ட நான் உங்க வீட்டுல 2 நாள் தங்கட்டுமா அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? ஓ தாராளமா வாங்க தங்குங்க அப்படின்னீங்க. உங்க நண்பர், அந்த நண்பர் உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு. இந்த உடம்பு, இந்த பாடிய உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம்? அவர் பேரை விட்டுறோம், அந்த பாடிங்கிறோம். அந்த பாடிய 2 நாள் உங்க வீட்டுல வச்சுக்கோங்கன்னா முடியுமா? பிராக்டிக்கலா இல்ல இல்லையா? சோ அந்த உடம்புக்கே ஒரு உன்னதமான ஒரு மதிப்பு எப்ப வருதுன்னா அந்த உடம்புல மூச்சு இருக்கிறதுனாலதான். ஆனா அந்த மூச்சை நம்ம சரியா தெரிஞ்சுக்கல, அதை பத்தி படிக்கல. பட் அதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அந்த ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கறதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கிறோம். 156 நாடுகள்ல இந்த மூச்சு பயிற்சி, இந்த சுதர்ஷன் கிரியா பிராக்டிஷனர்ஸ் இருக்கிறாங்க. 750 மில்லியன் மக்களுக்கு மேல இதுல பலன் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்களா நம்ம பல விதமான சேவைகள் இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஐ ஹவ் அன்மியூட்டட் எவ்ரிபடி. சோ இந்த மாதிரி பல விதமான பயிற்சிகள் இருக்கு. குழந்தைகளுக்கான பயிற்சி இருக்கு, இளைஞர்களுக்கான பயிற்சி இருக்கு, பெரியவங்களுக்கான பயிற்சி இருக்கு. அதுல ஒரு முக்கியமான அங்கம் சுதர்ஷன் கிரியா. சோ இப்போ நம்ம இத பத்தி நிறைய பார்த்துட்டோம். A small breathing technique, shall we learn? Very small pranayama, can we learn?
எஸ் எவ்ரிபடி? சகஜமா ஈஸியா பண்ற மாதிரி ஒன்னும் நம்ம நகரவே வேண்டாம். உங்க ஆள்காட்டி விரல காதுக்கு முன்னாடி இப்படி வச்சுக்கோ. ஆள்காட்டி விரல காதுக்கு முன்னாடி. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இது பேரு பிரம்மரி பிராணாயாமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜென்டலா இப்படி பிரஸ் பண்ணி விடுவோம். அது விடும் பொழுது ஹம்மிங் பி சவுண்ட், ஹம்மிங் சவுண்ட் போடும். எப்படி? சோ அந்த சத்தம் செய்ய 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 அப்படியே இந்த கை விரல்களை ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 5 to 6 times you will do. ஒரு 2 தடவை பார்த்து பண்ணுங்க, அப்புறம் கண்ணை மூடி பண்ணுங்க. ஓகே, start. Take a long deep breath in and you may start gently press in and out. Make the sound. Breathe in. Breathe in. One more time, little longer breath in and louder. Breathe in. And relax. உள்ளங்கைகள் ஆகாயத்தை பார்த்தபடி. Palms open, facing the sky. Observe the impact of pranayama. Your face, lips, ears. நீண்ட ஒரு ஆழமான மூச்சினை உள்ளெடுக்கலாம். லாங் டீப் பிரெத் இன். மிக நிதானமாக அதனை விட்டு விடலாம். ஸ்லோலி பிரீத் அவுட். வெரி ஸ்லோலி அண்ட் கிராஜுவலி ஓபன் அவர் ஐஸ். மிக நிதானமாக கண்களை திறக்கலாம். So now we will learn one more breathing technique. It's called Bhastrika Pranayama. Pranayama அப்படின்னா என்னன்னா பிராணா அண்ட் ஆயாம். பிராணா அப்படின்னா உயிர் சக்தி. இந்த உயிர் சக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம உடல்ல மூச்சோட சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடியது. சோ நம்ம உடம்புல நிறைய நாடிகள் இருக்கு. நாடி நரம்பு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நரம்பு பார்த்திருக்கோம், நாடியை நம்ம பார்த்தது இல்லை. நாடி பிடிக்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். 72,000 நாடிகளுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம யோக கலையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பிராண சக்தி ஆகப்பட்டது நாடிகளின் மூலமா, இன்விசிபிள் பைப்ஸ், அது அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கும். அது மூலயமா நம்ம ஒவ்வொரு அணுக்களுக்கும் இந்த உயிர் சக்தி பிராணசக்தியை கொண்டு போகும். அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த ஒவ்வொரு அணுக்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுத்தன்மைகள் எல்லாது அந்த பிராண சக்தி மூச்சின் வழியா வெளியில வருது. So through breath the prana is getting entry into the body and it travels through all the small pipes, nadis. It goes to each and every cell, gives energy and it brings the toxins away. It comes out through the lungs. 90% நச்சு பொருட்கள் நம்ம சுவாசத்துல வெளியேறுது அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம 30% நுரையீரலோட கொள்ளளவு தான் பயன்படுத்தும். சோ இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப நம்மளுக்கு பயனுள்ளதான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி, சுதர்ஷன் கிரியா, சின்ன சின்ன யோகா ஆசனங்கள் நம்ம பண்ணி நம்மள உடம்ப நல்லா வலிமையா வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. சோ இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன பிராணாயாமம் என்னன்னா பஸ்திரிகா. பஸ்திரிகா பிராணாயாமத்துக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம கைகளை நல்லா இப்படி ஷோல்டர் பக்கத்துல இப்படி வச்சுக்கலாம். Can we all keep our hands like this? கை விரல்கள் எல்லாம் இப்படி மடக்கி வச்சுக்கோங்க. கை விரல்கள் எல்லாம் இப்படி மடக்கி வச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மூச்சு எடுக்கும் போது கை விரல்கள் மேல போகும். Hands will go up, fingers will open. மூச்சை விடும் பொழுது forcefully we will bring the hands down and fingers will close. ஒரு 2 தடவை நான் செய்யறத பாருங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் கண்டினியூ திஸ். ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணலாம்.
like this. Okay, so ஒரு 10-15 தடவை we will do it together. Hands in position like this, கைகளை நல்லா இப்படி தோள்களுக்கு பக்கத்துல தளர வச்சுக்கோங்க. Shoulders relaxed. Take a normal breath in. சாதாரண ஒரு மூச்சு உள்ள எடுக்கலாம், மிக நிதானமா விட்டு விடலாம். மீண்டும் ஒரு ஆழமான மூச்சு உள்ள, நிதானமாக வெளியே. For Bastrika, together breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, and relax. கண்கள் மூடி இருக்கட்டும். உங்க மூச்சு கவனிங்க. மூச்சோட வேகத்தை கவனிங்க. உடம்புல என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்றதை கவனிக்கலாம். Observe the breath and sensations happening in our own body. கண்கள் மூடியபடி இன்னொரு தடவை பஸ்திரிகா பிராணாயாமம் செய்யலாம். கண்கள் இந்த தடவை மூடி இருக்கட்டும். Eyes closed, shoulders relaxed, hands by the side of the body. Take a long deep breath in. நீண்ட ஆழமான மூச்சினை உள்ளெடுக்கலாம். Slowly breathe out. நிதானமாக விட்டு விடலாம். For Bastrika, together breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and relax. கண்கள் மூடி இருக்கட்டும். உள்ளங்கைகள் ஆகாயத்தை பார்த்தபடி, palms facing the skies. நீண்ட ஒரு ஆழமான மூச்சினை உள்ளெடுக்கலாம். Long deep breath in and breathe out. உள் வரக்கூடிய சுவாசம் நம் உடலுக்கு சக்தியை தருகின்றது. The incoming breath gives energy to our body. வெளிவிடக்கூடிய சுவாசம் நம் உடலுக்கு பூரண ஓய்வினை தருகின்றது. Outgoing breath brings relaxation to our body. Take a long deep breath in. ஆழமான மூச்சு உள்ளே. Slowly breathe out. நிதானமாக வெளியே. Continue taking long deep breath in and long deep breath out. கண்கள் மூடியபடி நம் கவனத்தை சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளின் மீது கொண்டு போகும். Keeping our eyes closed, gently take your attention to the surroundings.
Observe all the sounds. நம்மை சுற்றி ஏற்படக்கூடிய அனைத்து சப்தங்களையும் கவனிச்சிட்டு வாங்க. Sounds by the fan, people talking, அனைத்து விதமான சப்தங்களையும் கவனிச்சிட்டு வாங்க. Long deep breath in and breathe out. நம் கவனத்தை நம் உடலின் மீது கொண்டு வரலாம். Become aware of your own body. நம் உடலின் இடையை நினைவிற்கொள்ளலாம். Become aware of the weight of your body. 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos. Drop the whole weight of your body on the place where you are sitting and relax the whole body. Relax your feet, hips, spine and whole body. நாம் அமர்ந்திருக்கும் மேஜையின் மீதோ தரையின் மீதோ நம் உடலின் எடையை முழுவதுமாக வைத்து உடலை தளர்வாக வைத்து வரலாம். கால்கள், இடுப்பு பகுதி, முதுகெலும்பு, கழுத்து பகுதி, தோள்கள், face, relax your facial muscles, relax your eyebrows, relax your forehead. முகம் முழுவதையும் தளர்வாக வைத்து நம் கவனத்தை தலையின் உச்சி பகுதிக்கு கொண்டு செல்லலாம். Take your attention to the top of your body, top of your head. And relax the whole body. Breathe in and breathe out. நம் எண்ணங்களின் மீது கவனத்தை கொண்டு செல்லலாம். நல்ல எண்ணங்கள், எதிர்மறையான எண்ணங்கள், எவ்வித எண்ணங்களாக இருந்தாலும் தடுக்க வேண்டாம். எண்ணங்களை கவனித்துட்டு வாங்க. Become aware of your thoughts. Good thoughts, bad thoughts, just become aware of it. Long deep breath in and breathe out. Become aware of your feelings, pleasurable or non-pleasurable. Just become aware of it. சுகமான உணர்வுகளோ சுகமற்ற உணர்வுகளோ நம் உணர்வுகளின் மீது கவனம்
ஒரு நீண்ட ஆழமான மூச்சினை உள்ளெடுக்கலாம். லாங் டீப் பிரெத் இன். மிக நிதானமாக விட்டுவிடலாம். ஸ்லோலி பிரீத் அவுட். You are peace. You are love. And you are joy. நீங்களே அன்பு, அமைதி, ஆனந்தம். ஓம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. Very slowly and gradually take a long deep breath in and slowly breathe out. மிக நிதானமாக நம் கவனத்தை நம் உடலின் மீதும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளின் மீதும் கொண்டு வந்த பிறகு மிக நிதானமாக கண்களை திறக்கலாம். Slowly become aware of your body and surroundings, and you may gently open your eyes. Good evening, good morning. Was it good? Yeah, எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது இல்லையா? So wonderful. So உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா நம்ம கேட்கலாம். நம்மளோட டாக்டர் பிரதிபா இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் உங்களோட கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க உங்க கேள்விகளை அன்மியூட் பண்ற ஆப்ஷன் நான் இப்போ இது பண்றேன். நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்க. Sir, your voice is not audible. Yeah. So the next session is from this Thursday. அடுத்த பயிற்சி வந்து நம்ம இந்த வியாழக்கிழமையில இருந்து தொடங்க இருக்கு. ஸோ காலையில 5:30 மணில இருந்து 7:30 மணி வரைக்கும் நம்மளோட பயிற்சி இருக்கு. ஸோ உங்க எல்லாரையும் வாங்க, அவசியம் வந்து நீங்க இதை கலந்துக்கணும் அப்படின்றது நம்ம எங்களோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். இந்த மொபைல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இந்த இந்த யூடியூப் லிங்க் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து இது யூடியூப்லயும் பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த ஃபிளையர்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கும், இன்விடேஷன் ஃபிளையர்ஸ் வந்திருக்கும். அதுல மொபைல் நம்பர்ஸ் இருக்கு, அந்த மெசேஜ்ல மொபைல் நம்பர்ஸ் இருக்கு. நீங்க அதை கான்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம வாலண்டியர்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து பகிர்ந்துப்பாங்க. டைம் நிறைய இன்னும் இருக்கு, இது இருந்தா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பகிர்ந்துக்கலாம். ஸோ கால அவகாசம் கம்மியா இருக்கிறதுனால உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். அண்ட் கடைசியா ஒரு 2 நிமிஷம் டாக்டர் பிரதிபா அவர்கள் அவங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துப்பாங்க. பட் நவ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் அஸ், ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். அண்ட் சம்படி ஆஸ்ட் இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கவலைப்படாதீங்க, நம்ம வந்து இந்த பிராணாயாமா, சுதர்ஷன் கிரியா இதெல்லாம் ரெகுலரா பண்ண எக்ஸ்க்ளூசிவா கான்சென்ட்ரேஷன் பத்தியே நிறைய
ஸ்டடீஸ் இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் சில்ட்ரன், காலேஜ் சில்ட்ரன்ஸ்க்குலாம் வந்து இந்த பயிற்சிகள் இருக்கு. ரொம்ப பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்ம அவங்க கிட்ட பார்த்துருக்கிறோம். How many times we have to do daily? ஸோ கந்தசுவாமி சார், நீங்க ஆல்ரெடி சுதர்ஷன் கிரியா கத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை செஞ்சாவே போதும். ஸோ நீங்க இந்த பயிற்சியை கத்துக்கல அப்படின்னா நீங்க இந்த வியாழக்கிழமை நடக்க இருக்கு. அண்ட் பல ஊர்ல இந்த பயிற்சி பல விதமான மொழியில வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பல நாடுகள்லயும் நடக்க இருக்கு. ஸோ நீங்க டெஃபினட்டா எந்த பயிற்சி உங்களுக்கு வந்து சூட்டபிளா இருக்கோ, எந்த டைம் உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கோ அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நாங்க விடியற் காலையில பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, எவ்ரிடே வி வில் ஹாவ் மார்னிங் செஷன்ஸ், கண்டினியூஸ் மார்னிங் செஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பயிற்சி முடிஞ்ச பிறக்கும் மண்டேல இருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும். ஸோ 7 o'clock வரைக்கும் எல்லாரும் ஒன்னா பண்ணுவோம். ஸோ அதனால வி ஃபவுண்ட் இட் கம்ஃபர்டபிள் டூயிங் இட் இன் த மார்னிங். ஏஜ் லிமிட் கேட்டிருக்கிறாங்க. 18 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த பயிற்சியில வந்து கலந்துக்கலாம். அண்ட் இதை தவிர வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Feel free to ask your questions. 5 to 6 a.m. my walking time. Very good, sir. 6 to 6:30 is when we do our Sudarshan Kriya practice. Feel free to come join anytime, sir. நல்லா உங்க வாக்கிங் போயிட்டு வந்து 6ல இருந்து 6:30 வந்து கலந்துக்கலாம். பயிற்சி டைம்ல நீங்க உங்க வாக்கிங் கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணுங்க, இல்ல இந்த பயிற்சி முடிஞ்ச பிறகு பண்ணுங்க. என்ன 5:30 to 7:30ல காம்ப்ரமைஸ் இல்லை சார். ஸோ தட் இஸ் ஃபுல்லா அது வந்தாதான் முழுசா கத்துக்க முடியும். வேற ஏதாவது உங்களுடைய கேள்விகள் இருக்கா? When to do pranayama in Vajrasana? My mom ankle got swelling. Okay, வஜ்ராசனத்துல உட்கார்ந்துதான் பிராணாயாமா 100% பண்ணணும்ன்றது தம் ரூல் இல்ல. வஜ்ராசனத்துல உட்கார்றதுனால பலன் நிறைய இருக்கிறதுனால அதுல உட்கார்ந்து செய்வோம். இப்படி உடல் உபாதைகள் இருக்கிறதுனால அத உடம்ப அனுசரிச்சு நீங்க சுகாசனத்திலேயே உட்கார்ந்து பிராணாயாமாஸ் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னா அதை அனுசரிச்சு பண்ணுங்க. Thank you. And if anyone else have some other questions in English, you may post it. 14 and 16 we attended, sir. Umarani. Yes, we have a separate Sudarshan Kriya for teens, children's and teens program நம்ம Art of Living la இருக்கு. குழந்தைகளுக்கும் sorry to disturb, can you explain it in English, like when she is doing pranayama in Vajrasan, her ankle got swelling. Okay. Do we need to do any remedy for that, or how first directly answering your question, it is not a thumb rule to sit in Vajrasan and do this. Okay, so for your ankle problem, please go visit the concerned doctor and take their medical advice, follow it meticulously, and once that is rectified and once she's comfortable, yes, then definitely you can start sitting in Vajrasana. Until then, please do not sit in Vajrasana. Sure. Thank you. Yeah. Welcome, sir. Somebody is asking for link in the program pathana fee structure என்னன்னா 2000 ரூபாய் ஒருத்தருடைய நன்கொடை பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு. நியூ பார்ட்டிசிபென்ட் அப்படின்னா, நீங்க ரிப்பீட்டர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க நம்ம வாலண்டியர்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அவங்க உங்களுக்கு அடுத்து அது எப்படி அப்படின்றத கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி அ கமிட்டட் திங். நீங்க எவ்வளவு நாளா ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க என்ன அதெல்லாம் வந்து we need to discuss. Who is registering for first time, please register and join any time. Starting age for kids க்கு வந்து நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குங்க. 7 வயசுல இருந்து பயிற்சிகள் இருக்கு. So we will discuss lot about it. ஏன்னா time is short. 7:15 நம்ம முடிக்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆல்ரெடி 10 minutes more. People have to go have dinner and அவங்களோட அடுத்த பிளான்ஸ் நிறைய இருக்கும். நீங்க என்னுடைய நம்பர், அந்த ஃபிளையர்ல என்னோட நம்பர் இருக்கு. ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் நவ். I have sessions till 10 o'clock. வாட்ஸ்அப்ல உங்க queries போடுங்க. We will get back to you. உங்களுக்கு வந்த மெசேஜஸ்ல வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க வந்து உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்ல ஏதாவது இருந்தா நீங்க அதுல டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. Kindly please use the numbers which you have received through your WhatsApp to ask your further queries. Now we have Dr. Pratibha here. Dr. Pratibha, are you there, Dr. Pratibha? Yeah, I'm here. Yeah. So Dr. Pratibha, she is another extraordinary human being and a very inspiring person.
if I talk about her, I need half an hour time. With a very short introduction, she's done a super specialty in pediatrics, and she's been practicing Sudarshan Kriya for a very, very, very long time. And Dr. Pratibha, in a couple of minutes, if you want to address, please go ahead. It's all yours. Good evening, Jai Gurudev, everyone. I'm Dr. Pratibha. I'm a pediatric surgeon. I'm really very happy to be a part of this amazing session and to share my experience with all you wonderful people. I got introduced to Sudarshan Kriya during my pediatric surgery training. So that time it was quite hectic for me because we used to have like 24/7 duties, erratic sleeping habits, and like with the food, everything was messed up. So, that time I really needed something to keep me centered, like, something to calm me down, to keep me peaceful and composed. Because we pediatric surgeon, we deal with children. So we need to have that energy because that energy we can reciprocate, like we can share it with the kids. So that is when I started doing Sudarshan Kriya. And trust me, it has helped me. It has helped me like even till today morning also I have practiced it, and it is helping me every single day. And I really want all of you to to rejoice this amazing journey, to get back to yourself. So what basically, to sum it up, I feel it's just getting to know yourself, being with your breath, feeling happy with yourself, feeling composed, peaceful. And I congratulate all you people for taking time to invest in yourself, learning, taking care of your health, because only when you take care of your health, you can take care of your loved ones and a society will be happy. So I wish you all the best, and thanks Selva sir, because he has helped us and many doctors and all of us in this incredible journey, and he keeps helping everyone for the selfless service, seva. So thank you once again, Jai Gurudev. Yeah. So, 7:30, we can go have our dinner, or please continue with your other commitments. உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய இன்விடேஷன். அவசியம் வந்து நீங்க இந்த சுதர்ஷன் கிரியா பயிற்சியை வந்து கலந்துக்கிட்டு அதுல பலன் அடையணும் அப்படின்னு உங்களை வாழ்த்தி வணங்கி, வாழும் கலை சார்பாக இந்த ஒரு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. Thank you so much for being here. It was a lovely session. For those who don't understand English, it was fabulous time. It was very useful for me and many of us to keep sharing this valuable wisdom to you. And I request each and every one of you to experience Sudarshan Kriya. And thanks for joining, and see you very shortly in any one of the Art of Living programs. Welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.